Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are well. Today I will discuss a new topic, that is paragraph writing. Some days ago I discussed about this topic, but not elaborately. Today we will have the scope to learn about the topic clearly and elaborately. It's an important issue in exam to write a paragraph. In each and every English exam you have to write something, and of course you have to write a paragraph. Very often you have to write a paragraph. However, each and every paragraph there are some message to carry out for the readers. So you have to write it clearly and you have to express the message for the readers clearly and efficiently also. Otherwise, the things which you are want to express, that will be hazy and obscure for the reader. So you have to express your thinking in paragraphs clearly and distinctly. There are some main parts in a paragraph, these are topic sentence, supporting ideas, adding details, concluding sentence. These are the four main parts of a paragraph. If you want to write a perfect paragraph, or if you want to write a fruitful paragraph, then you have to maintain these things. At the very beginning, you have to write a topic sentence. A topic sentence is about it is about the main thing. It is about the idea which you are trying to express, which you have to convey for the readers. Your message, your ideas. But in a paragraph you have no scope to express many things or many ideas, but in a single paragraph you have to express a single idea or a single thinking. That is topic sentence. And to express your thinking, you have to write at the beginning, at the very outset of your paragraph, in very short. That is topic sentence. There are many types of paragraphs. Usually, you the students in different exams, you very often follow a method, and among the students you have entitled the method, you have named the method as magic method. Very often you implement this sort of method in an exam, but it is not actually appreciated. You should not appreciate this sort of method, because here you see the method. You very often writing, suppose, population problem or the traffic jam or mosquito menace or different paragraph, you may be different problems maybe, but
you try to write down in the same way, without using different sentence, without using different words, different suitable words, whichever or whatever may be the problem, whatever may be the subject of the paragraph, whatever may be the topic of the paragraph, the students very often use the same words, the same sentences in all the paragraphs, but it is not expected. Here you see, suppose you want to write a paragraph about population problem, then you write, population is now a burning question. It has become a great problem in our country because of certain reasons. Again, if you are asked to write air pollution or environment pollution, even then you write, air pollution is now a burning question, environment pollution is now a burning question, it has become a great problem. Whatever the subject is, whichever the topic is, whatever the topic is, you very often use this sort of sentence you use in every paragraphs, but it is not suitable and it is not expected. That's why you will not carry good marks. So you have to use different words in different way, and the words or sentences you use, that should be about the topic, about the subject matter of the paragraph, not common words or common sentences, and these all the same words or same sentences should not be write down. It should be not be written down in different paragraphs. The words and sentences should be different. This is you have to remember. Again, you conclude the paragraph writing like this. In conclusion, we just can say that without personal motivation, anything is impossible to gain in this world. Your conclusion regarding the paragraphs are the same, but it is not expected, The conclusion or the end of a paragraph should be different according to the subject or according to the topic, not the same way you can conclude. You cannot conclude in the same way in different paragraph. Conclusion should be different. So there are some problems in which you are following the method you follow to write the paragraph. In that method there are some problems and there is no creativity in your writing. If you follow the magic method which you have termed as magic method, every sentences, every words are found in different paragraphs. You follow the same words, same sentences for writing different paragraphs, and you call this magic method, but it is not expected. And in this way, if you write a paragraph following this way, there may be different problems. There is no coherent expression, or there is no creativity. Where is your own writing, first hand writing? And if you follow this method, your first hand writing is not present. You are following a structure, but
According to that structure, it is not possible for you to express different subjects. It is not possible you to write down using the same structure. It is not possible. Where is closely relevant ideas, words, phrases demanded in question subject matter? That is, according to the topic or according to the subject about which you are going to write down, you are going to write a paragraph, the topic are different, so the ideas and words and phrases you use, those words or phrases should be different according to the subject matter of the paragraph. Again, where is the proof that you can organize, write sentences, ideas of your own? If you follow the same structure in different paragraphs, then your ideas are not presented coherently and in a order. That is, your ideas are not different. As you are using the same structure, as you are using the same sentences, that is, so your ideas may not be different, and your ideas are not will not be organized, or they will not be your own. As you are following a particular structure of writing a paragraph, so your sentences and your expressions are not organized. So you should use different sentences, different phrases, or different words for writing different paragraphs. You may have the idea that a paragraph should be of 7 sentences or 5 sentences, or it may be a half or 1/2 of a page long, but actually it is not like that. In reality, though the unity and coherence of ideas among sentences is what constitutes a paragraph. একটা প্যারাগ্রাফের ভিতরে ইউনিটি এবং কোহেরেন্স থাকবে. Unity actually means unity is oneness and united in one, united into one. That means you have to elaborate, you have to explain, you have to write down, keeping in your mind about one subject. One subject you have, and that is topic, and in that topic you have to elaborate, you have to explain, and you have to write down some supporting sentences and for description of the topic. And the sentences you use should not be scattered. এলোপাথারি বা এলোমেলোভাবে যে তুমি একটা সেন্টেন্স লিখবে, বিভিন্ন সেন্টেন্স যেগুলোর কোনো ধারাবাহিকতা নাই, বিচ্ছিন্নভাবে, এটা কিন্তু লিখলে প্যারাগ্রাফটা পড়তে অবশ্যই ভালো লাগবে না, এবং সেটা সঠিক পদ্ধতিও হবে না লেখার ক্ষেত্রে. সো যে প্যাসেজ বা যে ওয়ার্ড বা সেন্টেন্সগুলো তুমি ব্যবহার করবে, প্রয়োগ করবে, সেগুলো অবশ্যই লজিক্যাল এবং রেশনাল হতে হবে, এবং দেয়ার শুড বি এ গুড রিলেশন বিটুইন দি সেন্টেন্সেস. প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের সাথে সেন্টেন্সের একটা ভালো সম্পর্ক, তারপরে মানে কনসিস্টেন্ট হতে হবে. হ্যাঁ, বিভিন্ন প্যারাগ্রাফের বিভিন্ন পার্টসের ভিতরে একটা কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে, এবং দি সেন্টেন্সেস of the paragraph should be sticking together. That means they should be staying together and without being scattered. এলোপাথারি না হয়ে, এলোমেলো না হয়ে, ধারাবাহিকভাবে একটা ফ্লোর মাধ্যমে এটার বর্ণনা আসতে হবে. যে বিষয়ে তুমি প্যারাগ্রাফ
লিখতে চাও না কেন, সেটা ছোট হোক বা বড় হোক। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি a paragraph is defined as a group of sentences or a single sentence that forms a unit. একটা ইউনিটকে গঠন করবে এবং একটা নির্দিষ্ট ধারণাকে, একটা ধারণা, একটা সিঙ্গেল আইডিয়াকে এক্সপ্রেস করবে, এটা কিন্তু বোঝাবে। সেটা একটা বড় সেন্টেন্সের মাধ্যমে হতে পারে অথবা কয়েকটা সেন্টেন্সের সমন্বয় হতে পারে। কিন্তু এখানে দেখো যে হাউ ডু আই অর্গানাইজ এ প্যারাগ্রাফ। একটু আগে যেটা বললাম যে একটা প্যারাগ্রাফ তুমি বিভিন্ন উপায়ে অর্গানাইজ করতে পারো। এখানে এই যে নেরেশন, ডেসক্রিপশান, তারপরে যে প্রসেস, ক্লাসিফিকেশান, ইলাস্ট্রেশন, বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি অনুযায়ী তুমি প্যারাগ্রাফটা কিন্তু লিখতে পারো। নেরেশন বর্ণনামূলক হবে, যেখানে ক্রোনোলজিক্যালি ফ্রম স্টার্ট টু ফিনিশ, একটা ক্রোনোলজিক্যাল মানে ধারাবাহিকভাবে, যদি সেখানে ইয়ার থাকে, কয়েকটা বছর বা ধারাবাহিকতা থাকে, সেক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে সালগুলো উল্লেখ করতে হবে এবং ইভেন্ট থাকলে সেই ইভেন্টগুলো উল্লেখ করতে হবে। প্রসেস, explain how something works step by step. This is required and this is important, step by step. You have to follow the steps and these steps should be coherent, ধারাবাহিক, কোহেরেন্স থাকতে হবে। এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয়, যেখানে দেখো যে যেটা একটু আগে বললাম যে এ গুড প্যারাগ্রাফ ইজ এ ইউনিট অফ রাইটিং অ্যান্ড শুড হ্যাভ এ ক্লিয়ার অ্যান্ড লজিক্যাল স্ট্রাকচার। একটা সুচিন্তিত প্যারাগ্রাফ হলে, একটা সুন্দর প্যারাগ্রাফ হতে হলে অবশ্যই সেক্ষেত্রে তোমার পরিষ্কার ধারণা এবং যেটা তুমি বলতে চাচ্ছ পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট হতে হবে, এবং লজিক্যাল স্ট্রাকচার, তুমি যেটা প্রকাশ করতে যাচ্ছ সেটা অবশ্যই লজিক্যাল হতে হবে। ইলজিক্যাল হলে হবে না, অবশ্যই যৌক্তিক হতে হবে এবং সেটা ধারাবাহিক হতে হবে। ইন এ প্যারাগ্রাফ ইউ ক্যান ডেসক্রাইব, ক্লাসিফাই, এক্সপ্লেইন, দ্যাট ইজ টু সে ফাংশন, সিকোয়েন্স বজায় থাকতে হবে। তারপরে ইউ ক্যান ডেসক্রাইব, কোনো একটা প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে তুমি একটা বিষয়কে বর্ণনা করতে পারো বা কোনো একটা সাবজেক্টকে ক্লাসিফাই করতে পারো, শ্রেণীবিভাগ করতে পারো কোনো একটা বিষয়কে। যদি তুমি মনে করো পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে যদি তুমি প্যারাগ্রাফ লিখতে চাও, তাহলে এখান থেকে কিন্তু পার্টস অফ স্পিচ কয় প্রকার বা কী কী, প্রত্যেকটার বর্ণনা আলাদা আলাদা দিয়ে কিন্তু ক্লাসিফাই করা হচ্ছে। আবার সেক্ষেত্রে ফাংশনগুলো বর্ণনা করা হবে। কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট থিংস, একটা প্যারাগ্রাফে কিন্তু কম্প্যারিজন আর কন্ট্রাস্ট এটাও থাকে। ধরো ইউজেস অ্যান্ড অ্যাবিউজেস অফ ইন্টারনেট অর ইউজেস অ্যান্ড অ্যাবিউজেস অফ ফেসবুক, এক্ষেত্রে দেখো একটা কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্টও কিন্তু আছে, এখানে মেরিটস ডিমেরিটস আছে এরকম কিন্তু। A paragraph consists of the topic and major and minor supporting sentences, যেটা একটু আগে বলা হলো যে একটা প্যারাগ্রাফের কিন্তু একটা টপিক সেন্টেন্স থাকবে, মূল বিষয়, মূল কথা, প্রধান কথা, মানে মুখ্য কথা যেটা তুমি বলতে চাচ্ছ এবং যে বিষয়টা তুমি এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছ সেটাই টপিক সেন্টেন্স বা মেজর। অ্যান্ড দেয়ার মে বি সাম মাইনর সাপোর্টিং সেন্টেন্সেস, যে বিষয়ে তুমি প্যারাগ্রাফ লিখতে চাচ্ছ, যে টপিক সেন্টেন্সকে তুমি ইলাবোরেট করতে চাচ্ছ, সেই ইলাবোরেশনের জন্যেই দেয়ার মে বি সাম সাপোর্টিং সেন্টেন্সেস, ওই সেন্টেন্সটাকেই ডেভেলপ করার জন্য কিছু সাপোর্টিং সেন্টেন্স তোমাকে লিখতে হবে। এ প্যারাগ্রাফ শুড হ্যাভ ইউনিটি, কোহেরেন্স, কমপ্লিটনেস অ্যান্ড এমফাসিস। এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই যে ইউনিটি এবং কোহেরেন্স বিশেষ করে, আর কমপ্লিটনেস মানে হাফ ডাউন হলো, তুমি অর্ধেকটা প্রকাশ করলে বা যে বিষয়ে তুমি বলতে চাচ্ছ তোমার সাবজেক্টটা
পুরোপুরি এক্সপ্রেস হলো না, তাহলে কিন্তু হবে না। ইউনিটি মানে যেটা একটু আগে বললাম যে ওয়াননেস, মানে ইউনাইটেড ইন্টু ওয়ান। সিঙ্গেল আইডিয়া মানে একটা নির্দিষ্ট একটা বিষয়, সেই বিষয় ওই প্যারাগ্রাফে প্রকাশিত হবে। কোহেরেন্স, যেটা বললাম যে ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। ছিন্ন ভিন্ন বিচ্ছিন্ন কথা হলে হবে না, একের পর এক স্টেপ বাই স্টেপ ধারাবাহিকভাবে সেন্টেন্সগুলো লিখতে হবে। কমপ্লিটনেস, যেটা পূর্ণাঙ্গ রূপ থাকতে হবে। তুমি যেটা বিষয়ে প্যারাগ্রাফ লেখা হচ্ছে সেটা যেন কমপ্লিট হয়। একটা বিষয়ে অর্ধেক বলা হলো, বাকিটা থেকে গেল অন্তর্নিহিত, এরকম হলে ওটা কমপ্লিট হবে না। অ্যান্ড ইমফাসিস, তুমি যে বিষয়ে বলতে চাচ্ছ, তোমার এই লেখার দ্বারা যেন একটা বিষয়কে তুমি খুব গুরুত্ব দিচ্ছ, এটা যেন প্রকাশিত হয়। সেটা এখন নেসেসিটি অফ লার্নিং ইংলিশ হোক, বা ইম্পর্টেন্স অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন হোক, অথবা গ্লোবালাইজেশন, কিংবা ধরো ইউজেস অ্যান্ড অ্যাবিউজেস অফ ইন্টারনেট, অথবা অপারেটিং কম্পিউটার্স, যে বিষয়ে তুমি লেখো না কেন সেটার উপরে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়েই লিখতে হবে। এটা যদি এনভায়রনমেন্ট পলিউশন হোক, বা এয়ার পলিউশন হোক, বা নেসেসিটি অফ লার্নিং ইংলিশ হোক, যেটাই হোক, সেটার উপরে যেন ইম্পর্টেন্স থাকে বা এমফাসিস দেওয়া হয়, গুরুত্বের সাথে যেন লেখা হয়। তো আজকে এই বিষয়গুলাই, প্যারাগ্রাফের এই নির্দিষ্ট বিষয়গুলাই আলোচনা করা হলো। তো তোমাকে এটাই সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই যে তিনটা বিষয়, এটা মনে রাখতে হবে, 1 2 3, যে টপিক সেন্টেন্স থাকবে জেনারেল উইদাউট বিং টু ব্রড। টপিক সেন্টেন্সটা খুবই সাধারণ হবে এবং খুব বেশি বড় রকম হবে না। এজ এ কন্ট্রোলিং আইডিয়া মাস্ট বি এ কমপ্লিট সেন্টেন্স। একটা সেন্টেন্সের মাধ্যমেই যেন এটা প্রকাশ করা যায় যে তুমি কী বিষয়ে প্যারাগ্রাফ লিখতে যাচ্ছ। সাপোর্টিং সেন্টেন্স, যে বিষয়ে তুমি প্যারাগ্রাফ লিখতে যাচ্ছ সেটাকে কেন্দ্র করে সেটার এক্সপ্লেনেশনের জন্য বা এলাবোরেশনের জন্য সেই সেন্টেন্সগুলাই গিভস ইনফরমেশান টু সাপোর্ট দ্য টপিক সেন্টেন্স। অর্থাৎ তুমি মূলত যে সেন্টেন্স লিখেছো, প্রধান সেন্টেন্স লিখেছো, সেই টপিক সেন্টেন্সকেই আরও বেশি এমফাসিস দেওয়ার জন্য, আরও বেশি ডেভেলপ করার জন্য এই সাপোর্টিং সেন্টেন্স লেখার প্রয়োজন হবে। তারপরে কনক্লুডিং সেন্টেন্স রিস্টেটস দি মেইন আইডিয়া অফ দি প্যারাগ্রাফ। এই কনক্লুডিং সেন্টেন্সে যে বিষয়ে প্যারাগ্রাফ লেখা শুরু করা হয়েছে, ওই বিষয়ে যে শেষ করতে চাওয়া হচ্ছে বা ওই বিষয়ে যে শেষ করা হচ্ছে, এটা যেন সুস্পষ্ট হয়। রিমাইন্ডস দি রিডার অফ দি কন্ট্রোলিং আইডিয়া। আর যে আইডিয়াটা মূল আইডিয়া ছিল, এটা আবারও পাঠককে মনে করায় দেওয়া, এবং বিষয়ে যে তুমি গুরুত্ব দিলে, বা কিছু করণীয় আছে নাকি, বা কোনো বিশেষ মতামত আছে নাকি, সেটা এই কনক্লুডিং সেন্টেন্সে থাকতে হবে। ক্যান গিভ এ ওয়ার্নিং, প্রেডিকশন অর অপিনিয়ন দ্যাট হ্যাজ বিন লার্নড বাই দি রাইটার। ইতিমধ্যে যে আইডিয়াটাকে ডেভেলপ করা হলো, যে আইডিয়া থেকে আমরা যা কিছু জানতে পারলাম, যা কিছু, সেটা পাঠকের জন্য হোক বা রাইটারের নিজের জন্য হোক, সেই আইডিয়াটা যেন সুস্পষ্ট হয় এবং এটাতে যেন গুরুত্ব দেওয়া থাকে। কোনো একটা বিষয়ে ওয়ার্নিং কিংবা প্রেডিকশান অথবা অপিনিয়ন, এটা যেন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। যাই হোক, আজকে আমরা এই প্যারাগ্রাফ বিষয়ে জানতে পারলাম। আর এবার আমি তোমাদের যে এই যে আগামী 27 তারিখ থেকে যে তোমাদের মিড টার্ম এক্সাম হতে যাচ্ছে, এই বিষয়ে কিছু বলবো, যে তোমাদের এই কমিউনিকেটিভ ইংলিশ এই বিষয়ের কোশ্চেন প্যাটার্নটা কী ধরনের হতে পারে, এই বিষয়ে একটু বলছি সংক্ষেপে। যেটা এর আগে ক্লাসে হয়তো বলেছি, যে তোমাদের একটা আনসিন প্যাসেজ থাকবে। সেই আনসিন প্যাসেজ থেকে তোমাদেরকে ওই কিছু শর্ট কোশ্চেন বা ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন বা মাল্টিপল চয়েস টাইপ কোশ্চেন্সের আনসার করতে হবে। এই আনসিন যে প্যাসেজ, সেটার আলোকে
আর এরপরে যে তোমাদের রাইটিং স্কিল টেস্টের জন্য এই যে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হতে পারে, সেটা আজকে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করেছি এইসব বিষয়ের মধ্যে থেকেই হবে। যেরকম ধরো এই যে এনভায়রনমেন্ট পলিউশন বা গ্লোবালাইজেশন, কিংবা ইউজেস অ্যান্ড অ্যাবিউজেস অফ ইন্টারনেট অর ফেসবুক, এই ধরনের এর মধ্যে থেকেই সহজ সহজ দেখে তোমাদের যে কোনো একটা প্যারাগ্রাফ এর মধ্যে থেকে থাকবে আশা করা যায়। আর শর্ট নোট লেখা আসবে। শর্ট নোট একটা বিষয় তোমাকে খুবই সংক্ষেপে, শর্ট নোট মানে টিকা টাইপের আর কি, টিকা, এই শর্ট নোট একটা লিখতে হবে। আর পোস্টার বা ওয়েদার রিপোর্ট, আমরা অনেক সময় ফোনে বিভিন্ন 7 দিনের বা 3 দিনের বা 2 দিনের ওয়েদার রিপোর্ট দেখতে পাই। এই ওয়েদার রিপোর্ট লিখতে হবে। ওয়েদার রিপোর্ট যেটা ওই প্রেসিপিটেশন বা প্রেডিকশান যে থাকে, ওয়েদার ফোরকাস্ট, এই নিয়ে একটা ওয়েদার রিপোর্ট লিখতে হবে। আর একটা অ্যাট্রাকটিভ পোস্টার যে করা হয় বিভিন্ন বিষয়ে, যেরকম ধরো এই যে ধরো বিভিন্ন বিষয়ে মানে লোকজনের যে গ্র্যাব দি রিডার্স অ্যাটেনশন, গ্র্যাব দি পিপলস অ্যাটেনশন, লোকজনকে আকৃষ্ট করার জন্য বা জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য একটা অ্যাট্রাকটিভ একটা পোস্টার এইটা তৈরি করে এটা দেখাতে হবে। মানে এটা তৈরি করে বলতে একটা পোস্টারে কী ধরনের লেখা থাকে এবং বিভিন্ন পারপাসে এটা লেখা হতে পারে। ধরো জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, বা এই যে সেটা জনসচেতনতা সৃষ্টি বিভিন্ন বিষয় হতে পারে। সেটা হতে পারে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন, কিংবা ধরো ইভটিজিং, কিংবা হতে পারে COVID-19 and measures, what sort of measures should be taken and for vaccination or child labor, বিভিন্ন বিষয় এই এই পোস্টার বা পোস্টারে কী লেখা থাকে, এই জনসচেতনতামূলক একটা পোস্টার তোমাকে তৈরি করতে হবে। তো এই সব বিষয়ই আপাতত তোমরা যদি বিগত বিভিন্ন বোর্ডের কোশ্চেন তুমি দেখো, তো সেক্ষেত্রে নমুনা প্রশ্ন সম্বন্ধে তুমি ধারণা পাবে, এবং সেই সব নমুনা প্রশ্নের আলোকেই এই মিড টার্ম পরীক্ষারও প্রশ্ন হবে। আর মিড টার্ম পরীক্ষা হবে অবশ্যই কম নম্বরের মধ্যে, যেটা সেমেস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় যেটা হয় তোমাদের ক্ষেত্রে কমিউনিকেটিভ ইংলিশ 30 নম্বরের মধ্যে হয়ে থাকে। তো সেক্ষেত্রে তোমাকে 15 নম্বরের মধ্যে এই মিড টার্ম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তো এটাই তো এই পরীক্ষার বিষয়ে মূল কথা, আজকে আর নয়। আশা করি তোমরা ভালো আছো এবং ভালো থাকবে। আগামী ক্লাসে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আল্লাহ হাফেজ।